Keep your eyes open, because the mind takes advantage. Advantage is trial, right? Advantage is, check it out. Like a training. Look for it. Found it? That's like the, Advantage. Defocus. Stop trying to practice anything. Just be still there. Sit there, be still and relax. All your practices are a controlling mechanism. We spoke about it. on the practice which you're using it. Yes, yes, you found a practice. See, you are guiding yourself. The ego is guiding you. Either you guide yourself or I do. If you're going to guide yourself, then what can I do? You cross the planet to come here for guidance, and you're going to end guiding yourself. Guiding yourself, did you know where? Yes. Then just be. Don't try to be anything or to do anything, just be. Discriminate, always discriminate, that's all. Use the intellect properly. Who experiences all this, whatever it is. I, right? And focus on I. So you can become aware of what I actually is. This is not a practice, this is to remain self-aware. Right? And don't let any phenomenon, mental, physical, external, internal, of any kind to distract you. That's all. But it means not to try to Not oppress them, just let them be as well. I mean, if something coming, I mean, some tension, inner tension, I'm just aware about this tension. That's all. And that's it. That's all. Actually, like, even not about that tension, but about myself. If you are just aware, there is no attempt to control it. And dissolve by itself. You don't have to do anything. If you give reality, first trap, and then you go deeper into the same trap. I'll do something about it. I will practice something to deal with it. And this is I feeling separate from it, trying to do something about it. Are you following?
It doesn't matter how uncomfortable it is not separate from you. The sense of separation created all that. So the sense of separation cannot solve that. I and it. That is also you. Created but not knowing what you actually are. It's the byproduct of ignorance. So ignorance cannot fix ignorance. It's not going to damage the body. It's not going to do anything. You think it is going to, right? And then you want to protect the body, isn't it? From mental damage, right? And you want mental damage, like there is a thought that the mental damage might damage physical body. It's not going to do anything. If the damaged mind is doing that to damage more the body. Yeah. The body is not interested in being controlled. This body is operating under the greatest intelligence. In case if I am allowed to try. In case if I am following this greatest intelligence. You are that great in intelligence. But it's corrupted, right? No? Then avoid the corruption. But let's say if I'm doing something which is against my will, like and doing something that someone else told me to do, I'm not following that intelligence, right? In that moment. You are forgetting that you are that intelligence. It's not like you don't follow yourself. You are yourself. You are the self already. That self, which itself is consciousness, and itself is beatitude, bliss, whatever you like to call it. And alive. It's the only thing that is alive. Everything else is insentient. Body is insentient. Mind is insentient. Means it doesn't have life on its own. It's borrowing light from you. Life from you. And you are giving reality to the illusion. That's the problem. The only reality that it has is the way that your reality gives to it. It's not real, and yet it's not separate from you. You cannot avoid the illusion. You cannot avoid phenomenon. It's impossible because it's not separate from you. Okay? That's Advaita, not two. You and that. You and this. All is you. You are all. There is only one self. And it's all there is. This one has to get through. If it gets through, and you understand this, which is even logic, that will help. But if you hear this, and then you try to match it with what your idea, right, of how this is, then it will not enter. Your idea will not let anything that I say will not let it enter.
Just remain self-aware, that's all. Yeah, and I'm becoming mind aware, right? Yes. You will be aware of the mind. Oh, power is gone. Se fue la luz. Ojalá que venga pronto. You will remain aware of the body, the world, and the mind. But you also have to remain self-aware, aware of the self, that is conscious of the body and the mind. Which is your reality. That is your reality. Everything else is your illusion. But if you believe that you're only the illusion, then Can you're I call it me? what? You say this is your reality. It's me. Yes. Nameless, formless reality. The word I stands in this context for that. Yes. It is I-less Yes. because it is thoughtless. But for the sake of communication, we have to call it I. It is what I am. Honey, I'm afraid of myself. I, which is not I, afraid. Oh, God. Then you can laugh about it, right? Then you can laugh about it. Otherwise, it's not funny, isn't it? It's not. I mean, because it's causing suffering. Right? You are not the I that is suffering. There's no suffering in you. Yeah, it's not. ¿Qué estás buscando? ¿Qué estás jugando? Jugando porque estoy Quiere decir que estás buscando. buscando algo que alguien quiere que lea para que se lo explique, Tarjetas pero no lo amarillas. encuentro. No lo encuentro. Hoy no hay tarjetas ni amarilla ni roja. ¿Qué bien? De verdad, no hay tarjetas ni amarilla ni roja. Bestia. Papi, ¿qué están tarjetas negras? A veces eso es para los chicos. Yo sé. Hoy no hay tarjetas amarillas. Yo quiero leer. If no one went away. And it's break out a release of the phenomenon. No, there's all this is part of the mind. But still, I mean, I feel better without that another spin.
So that speech just went away because like there was a lost misunderstanding of something. And then the proper understanding appeared, or let's say that misunderstanding is not real, and it went away, and it released the body. That's it. Why I'm thinking about this and keep on attention on myself. No, it's not why I'm thinking about this. Not even Who why. who is thinking about this? I'm not even asking who, just like, let's say you have a rubbish. I'm not asking like why this rubbish came up or why it's here. Throw it up, that's it. Like it's just a rubbish. You see it for what it is. It collapses by itself. Yeah. You see the mind as the mind, meaning not as I, not as me. Yeah. It has no ground to stay. Exactly. And somehow, I don't know why, it shows with release, like that's it. It wasn't me. Not mine. Release. But then they're going to analysis. No. And I was interpretation. doing that so many that Yes. I'm not gonna analyze anything anymore. That's it. It's gone. It's gone. It's gone. That's it. I'm not gonna try to return what was it or whatever. Because it is like throwing the rubbish. Yeah. The rubbish truck comes, takes the rubbish away, and you now are still thinking about the rubbish. And then you bring it back. But I'm telling you. Because I guess it's not the only rubbish in my head. Right? Ah, I guess it's not the only rubbish. Mind itself is collective. Mind as ego is collectively all that. Okay. There is no. Una persona rosa. Sí. There is no thinker and a thought. The thinker is a thought, and any thought is the thinker. Do you get that? There is no thinker and a thought. The thinker is a thought, I, and any other thought is the thinker. Mine is thought. That's all. It's that simple. Keep it simple. Mine is a bundle of thoughts. Root thought, I. Any other thought is aggregated. See, add to this thought I. Is separate from the thought I. When I think about you, see, the thought I is there, and the thought you is there in the same thought process. And your reality is just witnessing that. It has nothing to do with it. Yeah. It's impossible to get rid of it. It's the only way to understand that it's not real. It's not real. That's the whole point. It's not real. And it's not separate from you. Yes, this is the thing that like trying to get rid of it, it's impossible. You can say it might be yours, but it's not you. Yes. So to speak, just for the sake of explaining.
You don't even need to make an effort to witness the phenomenon. But there is an effort in phenomenon. Huh? There is an effort in phenomenon. The effort is phenomenon. Yeah. Then leave the effort. Realize that any phenomenon of any kind, physical, mental, energetic, or of any other, is you know it, is phenomenon, right? If you see it, it's phenomenon. If you witness it, it's phenomenon. The witness is not phenomenon. The witness is constant. It's constant. So leave phenomenon alone. So, yeah. When I say if you witness it disappear, the mind cleverly says, okay, I will witness it to make it disappear. See, it's trying to do witnessing, expecting something to disappear. It's like it's I don't know how to say correctly, but like it's wrong trying to wrong trying to disappear. No. There is no wrong trying and right trying. Trying is wrong. I mean, whatever. Yeah, trying is just useless. Absolutely. It's more of the same. Exactly. More of the same. And then the mind says, okay, I'll try not to try. Yeah, it's another trap. You see all that. If you see all that, you know, I see that. I is what sees. Last inquiry, to bring the attention back to yourself. Who is experiencing this? Who knows this? Who feels this? Who thinks this? I. So the attention goes back to I, not to this or that. Goes back to the subject. Right? So you are no longer fascinated by the object. Phenomenon. Funny. There are so many possible teachings. Really, teaching other people how to deal with the fucking idiots, which is another idiot. This is the mind as the teacher. Is the idiot trying to teach the idiot, which is itself,
to deal with ideas. This is a mind trap. Now, there are some practices that they are mental that work, but they can also, without guidance, can develop another form of ego, spiritual ego. The practice are to focus the mind on what symbolically represents its reality, your own self. Yeah. But it has to be simply done without expecting anything in result, any reward, Yes, any merit, yes, any yes. advance, No. any progress, All this is rubbish. any approval, any recognition from the guide, nothing. No. Just this is to hold on to a single thought. But this thought is an object. If it is a mantra, it's an object. Yeah. If it is an image of a guru or a god, it's an object. Here, the focus is on the subject. Itself. Uh-huh. On the subject itself. With the subject, the attention goes back there. Until I reveals itself as it actually is. The thing is that this mind, having a habit, at least my one, whatever, for them, like this, got a habit, not even got it, I don't know where to find the root of that, but still, it's through the senses, eyes, ears, and the rest. It's copying the other people's minds, habits, and expressions. Then attention goes again. See, the solution is one and the same. Yeah. The attention goes from the others to myself. Yeah. That doesn't mean that I'm not going to be aware of other people's behavior, words, and so on. I just don't care. I'm just not interested. I'm interested only on myself. But not myself as the ego. People calling that selfish. It's their problem. No, because it's not. This self is not ego self. If you look at yourself, everything is yourself, and there is no chance that you can be selfish. Yes. Unless what? Unless the ego comes back. But this self is the ego self, and then it sees others. And whatever it does is for itself, never for the others. Mm-hmm. And it uses the others for itself. Mm-hmm. Yes. It's always expecting something out of something. Whatever it does, whatever it says, is expecting something. Money, pleasure, approval, recognition. Mm-hmm. There. Hi, sister. Hi. Is Shannon there? Go on, I can hear you. Nothing special, just came up to dismantle the mind. Sorry? Just came up to quieten the mind.
I don't understand. Just came up to what? I just came up to quieten the mind. Good. Uh, What mind? my mind. My mind. Look for the mind and see, find the mind first. Where is it? What is it? Sometimes it's a thought, sometimes a feeling. You mean physical sensation? Yeah. No, that's body. It's different. Now, the mind can produce funny feelings in the body, but for that, there must be a thought. Physical sensation changes. That's not an issue. That's not a problem. There's identity with it. And this is mind. I am the body. I don't know if I'm fooling myself with keeping attention on the sensation in the body. Sometimes it's on the eyes, sometimes in the chest, but I don't know if I'm doing it for, to. You don't have to do that. You are consciousness. It's the witness of all that. So you have to witness the witness. Who is the witness? I. Yeah? To become or to remain self-aware. The body is an object, right? The chest is in that object, right? The eyes. I'm interested in the subject. I speak the body as an object, right? Yeah. And the mind also as an object. Yeah. I'm conscious of both of them, right? So whatever feels like consciousness, right? Bring the attention there. That's all. Don't stop on a feeling. If it produces a feeling in the body, I should let it go. We are not interested in the body at all, in its activities, its quantities, its qualities. Whose body is it? Whose mind is it? Mine. Who am I? I'm interested in myself. To know myself, obviously, if I know the body, if I know the mind, I am neither of them. So I know that, but I don't know myself, which is what is, it cannot be nothing more obvious than consciousness. Without consciousness, there cannot be body and mind. Yeah. That's a paradox. There is mind consciousness, body consciousness, but there is no self-awareness as consciousness. Whatever feels like I, like being,
like existing. Fix my attention there. It doesn't matter even if the mind is active or the body is active. We are not interested in that. Sometimes the eye feeling is on the eyes itself. I should just I feel like I can't find it in the body. I can't find it in the chest. I can't find it. I can't find so. the focal point. What is what? How can this I be real? First is here, and then I see how can be real if I see it. So it's not what sees it. You are what sees. You see, I see it here, I see that. Who see it? I. So this I that I see can be I. All these Okay. are mind games. Is it good enough to witness the witnesser of the feeling? Just be the witness. You are already the witness. You are already the witnessing consciousness. Consciousness is witnessing, synonymous. See? Now I understand that I need to let everything go, feelings, thoughts, need to let them come and go. Let go that idea too, that there is something to let go. Who's gonna let go? The witness doesn't have to let go anything because there is nothing separate from the witness. Now I'm confused, but okay. Pay attention carefully so you can understand. Right? Pay attention to the explanation. Consciousness is the witness. There is nothing separate from consciousness. Not even consciousness can get over the illusion because it's inseparable from it. Consciousness is also the illusion. We don't know oneself, see, as the reality of consciousness.
It's like I'm seeing both. I'm seeing also the thoughts coming, and I see also the one that let go of the thoughts. That's also a thought. The let go is also a thought. There is nothing to let go. Just whatever feels like I see, rest on it. Ask that actually. Witnessing the controller, the knower. Or it's already happening. It's not something that you're gonna do. It's what you are. The mind cleverly can present itself as a witness. You're already witnessing the awakening state. You're already witnessing the dream state. You're already witnessing deep sleep. You're already witnessing. See? You're already that witnessing consciousness. You are that. How can you do something to be what you are? You have to be before you try to do something, right? You must exist. Yeah. Yeah. Like I feel now very dull, very like more effort is required to just be quiet. Okay, you don't feel that. See, there is dullness. So what? It is Like dullness. yeah. It is dullness. There must be consciousness too. There is dullness plus consciousness. It cannot be minus consciousness. Cannot be separate from consciousness. So you're talking about phenomenon called dullness as if it is separate from you. Then you ask about it, or you speak about it. And you speak about it as if it is an obstacle, right? Or a problem, or an issue. Yeah. And that is thought, right? So dullness is not the issue.
thought is the issue about dullness. Do you have a problem when you go to sleep? No. When dullness reaches its peak and you are the witness, you're unaffected by awakening state, whatever happens in the awakening state, dream state, whatever happens in dream state, and deep sleep, and nothing happens. You're not affected by what happens or what it doesn't happen, see? By what is and what is not. It's like I'm aware that there are no thoughts, but I'm afraid to drift away What you with is unaffected is there are thoughts or no thoughts. This is why you have to know what you are. And you won't be not thinking will not be more important than thinking. I am thinking, I am not thinking. Thinking or not thinking, yet I am. So what I am, right, is whether there is thinking or not thinking. and if I don't think and I can't find the feeling I am, Whether you think or don't think, you know that you are. You must be there to know if you are thinking or not thinking. We understand the logic of this. Thinking or not thinking, you must be. Otherwise, how can you speak about thinking or not thinking? This is happening, not happening. You must be present. Witnessing something is happening, something is not happening. So, what happens to you is something is happening or not happening, nothing.
In bliss state, something called the bodhicitta, this bliss state of bliss, state of beatitude. What difference does it make how it is called in Sanskrit or in Chinese or in Japanese? Feel it. Feel it until you are, see, be it, you are that. That is your not, this is your reality. An existence that is absolute, permanent, that it is consciousness and that it is bliss. You are that. Not three, they're one and the same. They use three terms just for the sake of explanation. Sat, the existence. Absolute existence means Just existence, let's say. yes, absolute because it's permanent, Yeah. changeable, unaffected, nameless, formless, no qualities, no characteristics, no attributes. So But at the same time, having all qualities, all characteristics, everything, right? in essence, no. It is both, but we are not. We know already that. Yeah. We already know the qualities, the characteristics. See, the manifestation. We know all that already. We don't know our absolute existence. We know only one's relative existence, right? Right. Aware. Yeah, you are not self-aware. Yeah. As your absolute existence. As myself. Yes. I'm not self-aware. The aspect of yourself which is nameless, formless, Yes. permanent, unchangeable, Yes. unaffected, characteristicless, Yes. and so on. Which itself is consciousness. Yes. And itself is bliss. Yes. And the one who wants to get that state, It's an absolute, it's impossible. it's impossible because I am that state. Yes. And So the this- inquiry is, who is this one? the one who wants or the Yeah. one who is? No, the one who is doesn't have a problem. Okay. The one who wants. Okay. The one who is doesn't have a problem even when the one that pretends to be. Who is this one? Oh, from where did it appear? So how did it get here? What is it?
You mean that one who wants this? Yeah. Yeah. That's the mind Yeah. So we are aware of this mind, right? already. Okay. But I mean, I am aware of this mind, Yes. but I need to be like, not even need to be, but the attention. You need to be aware of Supposed being to the be- one that is aware. I'm asking these questions. Because you want to do something again. Yes. Because You're used to it. It's a Yeah. habit. It's a, first ten, of it's all, a it's a tendency. habit. Second of all, got taught like if you want to get something, you need to do something, right? And then you're trying to do something. How can you get what you are? Exactly. And you don't need to get anything else because it is already there. I don't need to get this tree. It's not separate from me. How can I get it? It's also myself. If I am both, see, I cannot get anything and I cannot get myself. So there is not. The ego doesn't exist. So there is nothing to lose called ego. So there is nothing to get, there is nothing to lose. So angry. Hmm? So much anger. Now you're gonna punish yourself. No. Wait, Jesus, let me finish. Sorry. Now you're angry with yourself for allow yourself to go through all these processes and techniques and the time and perhaps the money that you invested in all that. Fine, don't worry, it's gone. Forget about it. That brought you here. That brought me here 15 years ago. Yes. God, you allow yourself to be, see, you allow yourself to be taught by your thoughts. Your guru was the mind. And you both do it. Yes, sir. I practice this, I practice that, I'll do this, I'll do that. No, actually, I haven't. I mean, if you're practicing good enough, then you get something at least. I wasn't practicing good enough at all, just jumping from tree to the tree like a monkey. Or as my trainer in boxing was saying, you are like a butterfly. A little bit here, a little bit there, a little bit here. But And then he's reinforcing the idea that you are the boss. No. I mean, I might take this idea, but I'm also releasing this idea that I'm not. And that is a self-defense mechanism. No. No. I just know that it's not me. I might behave as this, but it's not me, right? No, You know it then. Yeah, when it goes this way, you have to bring it here. When it goes here, you have to bring it here. Right hand, left hand, until it keeps going straight. No need for any hand. Yeah. So many. You know what the biggest temptation is? To become someone else. Become enlightened, that's the biggest temptation. Whatever, I mean, invited or just someone else. Not myself.
Well, whenever you have the chance, you can get the computer. There's more stuff coming up on the Google Classroom. ¿Alguna pregunta en español? Ah, Ricardo. Hola César, ¿estás? Sí, te oigo. Bueno, a ver, necesito un poco elaborar para que se entienda lo que te quiero preguntar y más Hola, que nada es para ver si lo... déjame tomarme el Dramamine primero. No, bueno, tomate dos por la duda. Nada más que nada es para ver si lo tengo claro, César. Em, lo- para diferenciar voy a explicar en las palabras, en el Sahaja Samadhi. Una vez que se aparece el Sahaja Samadhi, si se sostiene, No, Saha no se si sostiene. Saha quiere no, decir perdón, me equivoqué. Salvikalpa, el primero. Me equivoqué, perdón. El salvikalpa, que es con esfuerzo. esfuerzo. Eh, ahora, como en el salvikalpa el muñeco de sal se sumerge, pero vuelve a surgir, en el ejemplo del muñeco de sal que se sumerge, ¿no? Aparece luego la pulsación, el spurana, Aham Spurana, ¿no? Eh, ahora, una vez que la Aham Spurana aparece, cuando se hace continuo, ese mismo lleva al Sahaja. Correcto. Entonces, Porque ya no hay ego que entre y salga. claro, pero para que suceda eso tiene que ser permanente la pulsación, ¿no? Para que sea destruido, por decirlo así, el ego, tiene que ser continua la pulsación. ¿Es correcto? Correcto. Ahora, em, em, el Sahaja ya, como es un Samadhi, porque se dice Sahaja Samadhi, pero y la definición es que el Samadhi es un estado mental, pero el Sahaja no es mental, ¿no es cierto? O sea, ya en el Sahaja se está más allá No, de la diferenciación y no diferenciación, ¿no? ¿Cómo, César? no, eso lo explican los videos que envié el otro día. Saha es el estado de no diferenciación, que simplemente es permanente. El estado de no diferenciación no es permanente. Desde el punto de vista de la conciencia, que el Saha conduce al autoconocimiento. Desde el punto de vista de la conciencia no hay ni diferenciación ni no diferenciación, ni dualidad ni no dualidad. Ni esto, Espera que me voy a poner. César, a ver si me escuchás ahí bien. Me puse. Ay, ¿podés repetir? Porque dijiste que el Sahaja, entonces. lleva al el autoconocimiento, al conocimiento de ser conciencia. Ah, Desde el punto de vista de la conciencia no hay ni diferenciación, ni no diferenciación, ni unidad, ni separación, ni esto, ni lo otro. correcto. Unidad, ni no dualidad, ni nada. Porque Eh, es libre de conceptos. claro, entiendo. Perfecto. Sí, sí. Sí, porque sigue siendo un concepto todo, claro, entiendo. Ahora, César, Es aquello donde los conceptos no surgen, sí, correcto, surgen de la mente. correcto. Por lo tanto,
cualquier concepto que haya significa que la mente no ha sido destruida por completo, ¿cierto? Ujú. Ahora, César, la pulsación, entonces, ¿sería un equivalente en el caso del espejo y el reflejo? Eh, ¿La pulsación sería como el trapo que limpia el espejo? ¿Podría ser? Y por lo tanto, para que el absoluto se pueda reflejar en forma pura, tiene que estar completamente limpio y por eso, hasta que no se termine ese trabajo, no se va a revelar el absoluto, ¿correcto? Cuando la mente está sumergida en su fuente, ¿dónde está la pureza y la impureza de la mente? Claro, Si la mente desapareció temporalmente, ¿dónde está la pureza? Y la pureza no están porque van acompañadas de la mente, son extensiones de la mente, son la mente misma. claro, Es el yo y sus tendencias positivas y negativas. Si no hay yo, positivo y negativo tampoco está, ni puro ni impuro, ¿sí? No hay conceptos, porque el que conceptualiza que es un concepto, ¿m? Está ausente. claro. Ahora, César, cuando se habla de los... Ausente quiere decir sumergido en su fuente, ¿sí? Cuando sí, hablo de separación, con la fuente desapareció. Y el sentido de unión también desapareció. Es, claro. Ahora, ¿cómo es la pregunta? Cuando el yo soy está puro, el yo soy es puro, ¿no? Eso decimos que no es un pensamiento, sino que como un sentido, un sentimiento, algo más sutil. su estado no diferenciado en el mismo que estaba en el sueño profundo, pero aún así despierto. Claro. No hay diferenciación, ¿sí? Y esto que le llamamos el nudo, porque al final el trabajo es que ese nudo en el corazón tiene que ser disuelto. Ese nudo entonces sería, eh, Yo soy el cuerpo. ¿cómo, César? Yo soy el cuerpo. Sería el primer briti, sería la primera idea, el primer, ah, ese es el briti que tiene que ser destruido y eso significa que se disuelve el nudo, se desata el nudo. Ahamkar. Claro, claro. Y entonces ahí recién cuando está puro, el yo puro, que en realidad, claro, porque uno, o sea, lo que nos hace creer que hay un yo distinto del absoluto, es esa impureza, ¿no es cierto?, en el yo soy, que de alguna manera se contamina y nos hace creer, ¿no?, que habría dos yoes, pero en realidad es un yo solo. Está bien, Todos somos perfecto. más. Esas son modificaciones. Ahamkar, antes del Ahamkar, Aham Vitri, antes del Aham Vitri, Aham Spurana. Eso quería preguntar. Todas El, son modificaciones. la primera modificación desde el absoluto para atrás es el Aham Purana. Y ese Aham Purana no es, no es todavía, es energía, o sea, todavía no apareció el yo soy. Aham es otro nombre para el ser. Los demás son modificaciones. Spurana, Vitri, Ah, Kar. ¿Sí? Aham Spurana, Aham Vitri, Aham Kar. Son agregados al Aham. claro. Y la primera modificación del ser, la primera de todas, entonces es el Purana. No, el Spurana no se da cuenta
sino después. Ah, Primero, él es pura. primero yo soy, conocimiento de ser. Sí. Y después, Creer que se es el cuerpo. Primero yo soy y luego yo soy el cuerpo. El Espurana aparece para disolver esa idea, ese pensamiento, esa creencia, esa limitación. Yo soy el cuerpo. y, Era y un la pulsación, yo soy que no es un pensamiento, ¿sí? Y donde no está el pensamiento, si el pensamiento yo soy el cuerpo, ya no está en el yo soy. ajá, Está libre de pensamientos y libre del pensamiento yo. Transparente, ¿sí? Reflejando el brillo de su realidad. claro, cuando está puro, ahí no hay, ya no hay, o sea, se sabe que el absoluto se está reflejando, solamente eso se sabe cuando está puro el yo soy, ¿cierto? Para que se pueda reflejar, el reflejo que me devuelve a mí como absoluto sea puro, y ahí se sabe eso. Hasta tanto no está puro, parece que se le revelara a otro, ¿no? Puedo conocerme a mí mismo tal cual y como soy. Claro. Ujú. Si yo no sé qué soy, aún así soy, ¿verdad? Claro, Lo primero que sé en la vigilia es que yo soy. Uno es el que sabe que es, no el conocimiento de ser. Pero tampoco puedes separar al conocimiento de ser del que es. Por eso lo que te bueno, afecta yo soy, a lo que se siente como yo soy, ¿sí? Se revela lo que yo soy. ¿Sí? claro. Como todavía no está puro, parece que se me revelara a mí, pero una vez que está puro, ahí se da cuenta recién que se revela a sí mismo. Claro. Mm. Porque el cuerpo que está delante del espejo no se le revela ni al reflejo, ni al espejo, ni a la luz. Claro, ¿Sí? claro, Hace que se vean ambos, tanto el espejo como el reflejo. El que está delante, el que está ahí adelante viendo todo eso y proyectando todo eso es el que se revela a sí mismo, por sí mismo, para sí mismo. Conocimiento de sí mismo, ¿sí? Inclusive cuando dicen el sí mismo, ya lo están objetivizando. Claro, tienes que objetivizarlo porque quien está escuchando todavía es el ego y tienes que referirte a él como si fuera algo diferente del ego, ¿sí? Le dicen el sí mismo, la conciencia, el ser, el absoluto, la realidad, ¿sí?
Cuando la mente escucha acerca del ser, para la mente es un objeto, algo que él conoce o que él va a conocer. O sea, que conoce conceptualmente y que directamente va a conocer. César, pero el absoluto, digamos que necesita reflejarse para, para saber qué es. No, él ya sabe, ¿no? Es una, ¿Sabes que eres en el sueño profundo? ¿Cuándo lo sabes? en el sueño, ¿Cuándo puedes confirmar tu existencia? En el sueño profundo no. no, en la vigilia, seguro. Gracias a que sabes que eres. Sí, Pero sin embargo, sin embargo es, lo que pasa es que no sabe qué es, pero es, en correcto. el, ¿no? Hay existencia, pero no hay conocimiento de existencia. Hay conciencia, pero no hay conocimiento de ser conciencia. Pero si hay existencia, no hay el conocimiento de ser existencia, ¿cómo sabe que hay existencia entonces, si no está el conocimiento de ser existencia? Existe, pero no, Se sabe, no. Otra vez, pero no. hablo más despacio porque la pregunta otra vez. La última pregunta. No, no, que la existencia es existencia, pero ¿cómo sabe que es existencia? Cuando el conocimiento de Si, Pero ese conocimiento de existencia en la vigilia se confunde con el cuerpo. Que no mm, existe ligado al cuerpo. mm. ¡Tarán! ¿Listo? Ujú. It's like your eyes. Bueno, You don't deny the existence of your eyes because you can't see them. ¿Sí? Or you don't know them, right? So if you want to know your eyes, you cannot know it with your eyes. You have to place a mirror. ¿Sí? And you can say, here I am. ¿Sí? Dice, aquí estoy. ¿Sí? Perdón, hablé en inglés, sí, ¿verdad? Perdón. Igual, yo no sabía si era para... no puedes negar la existencia de tus ojos simplemente porque no puedes verlo. Ese es el caso. Claro, sí, exacto. Ahora, para verlos, tengo que poner un espejo y decir, aquí estoy. ¿Sí? Es decir, ahora sé que aquí estoy. Ahora sé que soy. Claro, o sea que en definitiva, para que pueda ver mis ojos, todo el trabajo que hacemos es limpiar, por eso, como vos decís, ¿no? Limpiar el espejo para que me pueda ver bien los ojos. Hasta tanto no suceda eso, no los voy a poder ver. Los voy a ver eh, teñidos, empañados, claro. Está bien. Los pensamientos. Ajá. Y César, última pregunta. La gracia, lo que se llama la gracia, en este proceso de, ¿qué sería? ¿La limpieza del espejo sería la gracia o La gracia es el ser. Otro nombre para eso es la gracia. Por la gracia del ser sucede todo, ajá, incluyendo que se revela el ser. Se revela por su gracia. Se revela a sí mismo, por sí mismo, para sí mismo, por su gracia.
Claro, pero digo, si el espejo está completamente limpio, es decir, si se logró el yo soy puro, necesariamente se va a revelar el ser, No le queda otra. si uno no le queda otra. Pero si el espejo está un poco sucio, no se va a revelar todavía, ¿no? Pero que es transpa, que está limpio, obligatoriamente tengo que darme cuenta de que Ajá, entiendo, claro, de quién soy. claro, entiendo, perfecto. Entonces dice que lo que yo soy, anterior al conocimiento, yo soy. Ujú. Yo soy antes de que sepa que soy. Bueno, César, nada más. Gracias. Suficiente. Cerrar el micrófono. No es igual. Buenas, César. Hola Álvaro. ¿Qué tal? Em, Iba a decir que bueno, o sea, veo que está como eso que ve como a través de mis ojos, ¿no? Por así decirlo, pero em, em, no lo siento como yo, digámoslo así. Luego, De nuevo. es que está más o menos claro que hay algo, ¿no? Que ve a través que no puede ser visto, eso está claro, porque está como detrás de mí, digámoslo entre comillas. Sí. Y que es como pragmático en el sentido de que no le da igual todo, o sea, ni le da igual todo, ni no le da igual, no sé, como que está ahí como un ruido blanco. Mm, Ahora, a veces se ha experimentado como, mm, como que eso, o sea, ni siquiera se percibe como un objeto separado, ni nada, ni no hay nada. Y, y eso es lo que quiero, básicamente. No sé. O sea, mm, hubo una experiencia como que todo eso, los términos de conciencia, de absoluto, de todo eso, no, como que no aparecían, directamente no aparecían y había como. Y de repente el cuerpo empezó también a expresarse como todas las contracciones que te hace tener como la identificación con el cuerpo, como que el cuerpo se empezó a relajar un montón y surgió como respuestas espontáneas a cosas que me estaban suponiendo muchísimo problema. De repente respuestas espontáneas se solucionaban en muy poco tiempo, que ahí sé que surge un interés de cambiar mi vida, que puede ser un problema. Em, entonces, está claro que eso, o sea, y estaba claro ahí que eso es. Mm, pero sin ni siquiera tenerlo claro, o sea, no sé. Y eso. Entonces la cosa es que ahora mismo está eso que ve a través de mi ojo, pero se ve como un objeto, o sea, no se reconoce como yo y estoy yo y eso que me ve a mí. No sé si me explico. Ah, es al revés. Ya, Los dos son tú. Uno es real, el otro es una proyección. Todavía no te conoces a ti mismo como aquello que ve a través de los ojos, por decirlo de alguna manera. sí. Entonces es aferrarse a eso y ya está. O-
Ah, Vale. me voy dando cuenta cada vez más y más y más de que yo soy eso. Y la Mm, calidad de eso también se revela, ¿no? Como realmente mm. Pero luego, como todavía me identifico la identificación con el cuerpo, veo también como todo a mi paso, en plan, todo lo que he construido como identidad se va destruyendo y y eso como y empiezas a intuir la presencia de aquello que ves. Y luego empiezas a intuir que eres aquello que ves, no el que tiene el que sabe de la presencia de aquello que ve. sí. Ese es el estado mental, de quietud mental, donde empieza a operar la intuición, ¿no? Mm, En cualquiera de sus formas, tanto a lo que sucede en el plano relativo, ¿verdad? En el plano del mundo, la manifestación, la vida diaria, lo que sucede, tanto como en el contexto de autoconocimiento, de intuitivamente saber que eso es lo que soy. mm. Y luego también hay una cosa que no sé si eso es una experiencia mental, pero que pareciera que, bueno, que hubiera como una energía que hace como que el mundo se mueva o que la materia coja una forma distinta, que no sé si es lo mismo que, o si es como, no sé, o si es energía. Una fuente de energía. No. Es como un generador que produce electricidad, que genera, valga la redundancia, electricidad, ¿verdad? Sí, Esa electricidad sí. hace que los artefactos funcionen, ¿no? Los artefactos eléctricos funcionan. Mm, O sea que tiene que estar más vivo que esa energía. Si la produce, tiene que estar vivo, no puede ser algo inerte que produzca movimiento, algo vacío que produzca movimiento. Todos hablaron de lo mismo. Corriente, fuerza o poder. mm, De los modernos, llamados maestros modernos, de los pocos que lo mencionan. Es más, Karl Renz dice que lo único que está vivo realmente. ¿Se fue? Álvaro. Sí, creo que se le cayó. Espera que vuelva a entrar. Se le cayó, creo que sí. Espera que vuelva.
Esa, que se me había apagado el ordenador. Sí, pero de los pocos que lo mencionan, de los modernos que yo conozco, que yo sepa, dos, Papa G, que ya murió, y Karl Renz, que está vivo. Todo lo demás hablan de la palabra conciencia, awareness, la, pero muy pocos mencionan, Ramana también lo mencionó muy pocas veces, ¿no? Karl Renz decía o dice que lo único que está vivo es el ser. Ramana también, todo lo demás es inerte, está vivo. Entonces no es un vacío como uno se lo puede imaginar, ¿sí? Como la vacuidad del espacio o algo por el estilo, ¿no? Tiene que estar vivo, consciente Mm, y, e inteligente. Papá llevó sí, una vibración, se reveló en el pecho y todo temor y toda duda desapareció. La sí. experiencia coincide con ellos, con la de ellos. Mm. Y luego a nivel relativo, como que se pierde mucho el interés en todo, ¿no? Por lo menos en mi caso. Y todo Y lo que no es realmente necesario, la vanidad se va. sí, exacto. Necesidades del cuerpo son necesidades, ¿sí? No deseo, ¿no? Sí, Una necesidad. El cuerpo necesita algo para sobrevivir. ya. Pero claro, yo creía que podía mantener como esas dos cosas, pero no se puede. Mantener la vanidad y seguir este camino es imposible. No, Entonces, pues, no se puede tener autoconocimiento y a la vez retener el sentido de individualidad. sí. Claro, pero tú has dicho que una vez de autoconocimiento puedes hacer lo que quieras, pero ¿qué, qué vas a querer? No sé, Eso es lo que la ya gente deciste. malinterpreta, ¿sí? Como hacer lo que te dé la gana. No, bueno, Baba decía, por ejemplo, algunos sabios se refería a aquellos que estaban casados o casadas, ¿ok? Decían que se guardaban ciertos placeres para ellos, refiriéndose obviamente a cualquier cosa placentera que deriva de la pareja, ¿sí? El cariño, el afecto, la intimidad, no sé, si cocina bien, si mantiene la casa en orden, y es algo placentero o agradable, ¿verdad? Sí, Hay ciertos hábitos, pero están asociados con la manutención del cuerpo, ¿sí? El cuerpo necesita abrigo, bueno, y tienes el hábito de ponerte este tipo de ropa, si te gustan los jeans, te gustan los zapatos de gomo, las botas de cuero o las chaquetas de jeans, ¿me sigues? O puede que cambies porque te des cuenta de que este material tiene mejor calidad o es más orgánico, lo que sea, ¿sí? Eso es inofensivo. Ujú. sí. Claro, pero sí. Cosas como que yo veía, como que digo, son como hobby o quizá creo que es lo que quiero hacer en la vida. Y luego, eh, No hay ningún- tu hobby, tú puedes tener tu...
Ya. Pero bueno. ¿De quién es el hobby? Ya. Y no estamos muy pendientes del qué, sino del quién. Ya. Lo que pasa es que sin quién no hay qué, al final. No, espérate, lleva. Si no hay quién, el qué es el ser también. Ya. Entonces, ¿quién hace qué? Ya. Claro, pero al no saber cómo va a ser esa acción espontánea, ¿no? Porque quizás te levantas de la cama a hacer algo ya con la idea inconsciente mm, de hacer eso para obtener algo a cambio. No sé si me explico. Quizás en ningún momento te sentarías a hacer una cosa en particular si no fuera por el mérito. No sé si me entiendes. No. Que lo que tú dices que es lo que más causa conflicto en mí, que es que al final se queda por lo básico para la supervivencia, porque aquí había muchos conceptos de éxito, etc., que yo creo que están en la mayoría de la mente de los jóvenes y tal, y de cosas, em, que uno está sentado en el sofá y aparece la idea de hacer algo, ya aparece esa idea en el cerebro con la intención del mérito. No sé si... Sí, O sea, que no, ni te llegarías a sentar a hacer eso. la expectativa por el resultado de la acción. Si no hay expectativa, no hay problema. La acción Ya, no tiene ninguna impronta. ya. Sí, el sol no está haciendo la luz, está haciendo la luz. ¿Me sigues? Mm, La lluvia no está sí, lloviendo, está haciendo la lluvia, ¿sí? Ser y mm, siendo y haciendo, no los puedes separar. Si no los puedes separar, ¿dónde está el quién que va a tener una pregunta o una cuestión acerca de qué cosa es? ya. La hermana decía, deja el cuerpo en paz, ¿sí? Que se mueva como le plazca. Ya. Las cosas suceden por karma, destino, voluntad divina u otras razones, ¿sí? La única opción es no identificarse con el cuerpo. Ok. Luego, última, la no identificación con el cuerpo. Bueno, lo que se dice samadhi es un estado mental, ¿no? Y eso es lo que, porque, o sea, lo que es lo que ve al cuerpo, el ser,
eso está siempre ahí, aunque haya identificación con el cuerpo, está siempre ahí. ¿Qué? La conciencia. Sí, la conciencia, sí. Por ejemplo, en el sueño profundo no hay conciencia del cuerpo, ¿verdad? Sí, pero eso sigue ahí, sí. O sea, no pierdes la conciencia. Lo que pierdes es la conciencia de cuerpo. Sí. Entonces, lo que es la liberación, entre comillas, es cuando hay ese estado mental de samadhi se mantiene y se funde junto al ser, o algo así. En el estado de samadhi no hay sentido de separación con el ser. Ok, vale, vale. Solo que hay unos temporales y uno permanente. Vale. Con esfuerzo, sostiene con esfuerzo, salva y calma. El esfuerzo desaparece y el samadhi continúa, pero es temporal. Generalmente viene acompañado con la pérdida de conciencia de cuerpo. Se llama nirvikalpa. Nuevamente se cierran los ojos y se pierde conciencia de cuerpo. El último, que es permanente, saha, donde hay conciencia, plena conciencia del mundo, actividades físicas, mentales, no se pierde. El samadhi no lo cubre ni siquiera la actividad mental práctica, que apareciera diferenciada. ¿Me sigue? Sí, sí, eso lo vi. Sí, sí. Incluso es mejor, funciona mejor. Que... Mucho mejor, además, en mi caso. O sea, La mente es muy eficiente, ¿sí? Práctica, desinteresada, ¿sí? Y no deja impronta, muy tranquila. Hay solo foco en la acción, porque está el sentido de hacedor y su expectativa, ¿vale? El resultado de la acción, ¿sí? El mérito o el demérito. Que por esto me van a premiar y que por esto me van a castigar. sí, Que por esto voy a reencarnar y por esto me voy a liberar. Que por esto voy al cielo y por esto voy al infierno. ¿Sí? no, Que por esto me van a reconocer y por esto me van a rechazar. Me van a juzgar, me van a... sí, Para eso tiene que estar la idea del yo, los otros, y etcétera, etcétera, etcétera. El ego. sí, 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 sí está. Cuando ya no puedo más, cuando de repente se da un chispazo.
Te oigo, sí. Si quieres seguir, decir algo más, te oigo. Sí, te iba a decir que veo como dos cosas distintas, ¿no? Que no sé. O sea, una es como aferrarse a eso que ve, al ser, aunque parezca que eso no soy yo. Otra es como perder la identificación con el cuerpo. Eh, que pareciera como ser un estado mental. Mm, eso es así, ¿no? Ujú. Entonces, que es preferible si como mantenerse en ese ser que se sabe que no es un estado mental o eso. Solamente mantente consciente de ser. Ok. Mantén tu atención en el saber que Ya, hayan pensamientos o no, ¿sí? ya. Cuando no hay, automáticamente ese conocimiento de ser se revela, ¿no? Sí, Cuando no pienso que soy esto y lo otro, ¿sí? Todavía sé que soy, pero no que soy esto y lo otro. ya. Ya no sé, no sé por qué la mente hace. Se te va agotando todo, ¿verdad? Sí, sí, no, sí. Van agotando todos los recursos. Pero hay una lucha por supervivencia impresionante. Ay, Déjala quieta. ya. Déjala que trate de sobrevivir para que te des cuenta de que no puedes sobrevivir. Porque tú la estás viendo, ¿cierto? Para hablar de ¿Qué? tratando de sobrevivir, tiene que haber un testigo. Sí, sí, sí. Y otra cosa es que quién va a querer esto realmente. O sea, uno puede querer iluminarse, pero no quiere esto de verdad. Eso es lo que todo el mundo quiere. Todo el mundo quiere esto sin pasar por lo otro. Mm,
Ahí dices, tengo. Muchas gracias. La mente del buscador va a llevar a la superficie lo que tenga guardadito. Y eso es lo que el No. buscador no quiere ver nada de eso. Quiere ver solamente amor y luz y belleza y paz y alegría y armonía. Esto creo que ya te lo he dicho, pero también parece que las cosas de la vida están puestas como puzzles perfectos para despertarte. Y también quiere que después de despertar, la vida se convierte en un jardín de rosas. Ya, esa es otra. Que No, vaya puta mía. no te puedes repetir. No. Ok, tengo un compromiso ahora, me tengo que ir. Ok, muchas gracias. Ok, nos vemos. Chao.